गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल आनंदम। ব্যস্ততার মধ্যে কোথাও বেরিয়ে পড়া, আর এই দেখো সবুজ আয়তন, পুরো সবুজের সমারোহ। চারিদিকে তাকালেই খালি সবুজ, আর তার সাথে আবার বড় বড় বিল্ডিংও দেখা যাচ্ছে। কি ভালো জায়গা। একটু বেরিয়ে পড়লাম আজকে হঠাৎ করে। এই যে বিল্ডিংটা কি সুন্দর। আর আমার একটুখানি গ্রামটাই বেশি ভালো লাগে শহরের থেকে। সেই গ্রামের এবং শহরের দুটো আছি পাওয়া যাচ্ছে এখানে। চল যেতে যাই, যেতে যেতে দেখাচ্ছি। কি সুন্দর সবুজ চারিদিকটা। এই সমস্ত ফুলগুলো আমি জানি না কি নাম, কিন্তু বেশ সুন্দর। ওই টুনি লাইটের মতো, টুনি ফুল কি তোমরা দেখে বলো তো এটা কি ফুল। এগুলো চিনি কিন্তু নাম জানি না। এগুলো আমাদের বাড়িতে ছিল এই ফুলগুলো। প্রচন্ড ভালো। আর ঘাসগুলো কেমন ভাবে ওরা কাটে, তো কার্পেটের মতো লাগে। কলাবতী ফুল। বিল্ডিংগুলো দেখছি কি সুন্দর বিল্ডিং। আর আজকে রোদও উঠেছে, খুব রোদ উঠেছে। এসেছি একটা দরকারি কাজেই, বেড়াতে নয়। তার সাথে সাথে এগুলো একটুখানি দেখা হচ্ছে, বেড়ানোই হচ্ছে। সুন্দর ক্লিন, রাস্তাটাও পুরো ক্লিন। আমরা এখন এগিয়ে চলেছি ওয়াও মোমোতে। ছেলে বোধহয় কিছু কিনবে, কি কিনবে দেখি। এটা হচ্ছে বাঁশ গাছ, কিন্তু আমার না কোনো আইডিয়া নেই এই বাঁশ গাছগুলো কি সেই বড় বড় বাঁশ আমরা গ্রামে দেখেছি আমার মাসির বাড়িতে, কিন্তু এগুলো তো খুব সরু সরু। আর এগুলো প্রচণ্ড লম্বা হয় বাঁশ গাছ। ওই দেখো পুরো এতটা পর্যন্ত, সুন্দর। আর এটা একদম ছোট, কেটে দেওয়া হয়েছে। বাহ কি সুন্দর, দারুণ। এগুলো দিয়েই মনে হয় ওই সব নানা রকম জিনিস তৈরি হয়, সেটাই। এই যে এগুলো কেটে দেওয়া অংশগুলো এই সাইড দিয়ে আবার বেরোয়। নর্মালি তাই জানি, বাঁশ গাছের এরকম সাইড করে কেটে দিলে আবার বেরোয়। ওরা দুজন পাখি কি সুন্দর বসে আছে। আর এটা নারকোল গাছের মতনই সব। আমার না ঠিক আইডিয়া নেই যে নারকোল গাছই কি এটা। কি কিনছিস? হ্যাঁ কি কিনবি? পিৎজা? বাহ, ওইটা তুলবো না? বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। আরে বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তুই অর্ডার দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো দেখি কিসের তৈরি। সিমেন্টেরই, আর ওটা বুঝতে
বুঝতে পারছি না ওটা কিসের। ওভারঅল খুব সুন্দর জায়গা, আমার খুব ভালোই লাগলো জায়গাটা। ও কারা বসে আছে তাদের দেখাচ্ছি। সিনারি দেখো কি সুন্দর জিনিস। আজকে আমার মনটা ভরে গেল, এত কিছু দেখে মনটা ভরে গেল। গাছগুলো কি সুন্দরভাবে হয়েছে, তাদের রুটসগুলো কীভাবে আটকে রেখেছে শুধু ওয়ালের মধ্যে। আর ওই যে রাজহাঁস, কি সুন্দর রাজহাঁসগুলো। এখানে কি মাছ আছে? মাছ নেই, রাজহাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দারুণ সুন্দর জায়গা, দারুণ। কি বলো? তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা আমার সাথে দেখো কি সুন্দর না? 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা রাজহাঁস। ওরে বাবাদের কি সাউন্ড, কি সুন্দর। এই তো সো নাইস। আমার ফ্রেন্ড, তাই না? ওদের সাউন্ড দেখেছো? দেখো, মনে হয় খালি দেখি আর দেখি। দারুণ দারুণ জায়গা, সাথে বিল্ডিং, কত বড় বিল্ডিং, গাছপালা। তো দেখালাম, কেমন লাগলো। আর তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ রইল, আমার চ্যানেলটা দেখো, ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকো। পাশে একটা বেল আইকন থাকে, বেল আইকনটা প্রেস করবে, তাহলে সবার আগে ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান দেখতে পেয়ে যাবে। লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্টস করবে তো অবশ্যই। এত সুন্দর একটা জায়গা আমি তোমাদেরকে নিয়ে দেখালাম, আমি একা না, আমি তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি জায়গাটা। বলবে কিন্তু কেমন লাগলো। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
আমাদের হয়ে গেল বেড়ানো। এবার আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি। দেখতে থাকো কেমন লাগলো। আমাদের গাড়িও বেরিয়ে চলে আসছে। তো আমি কোথায় এলাম সেটা কিন্তু আমি বলিনি। কলকাতা যারা আছে অবশ্যই জানবে যে এটা কোন জায়গা। আর যারা কলকাতার বাইরে আছো তারা যদি এখানে কলকাতায় কখনো এসে থাকো, এই জায়গাটা দেখে থাকো, তাহলে জানতে পারবে। আর যদি জানতে হয় কমেন্টস বক্সে অবশ্যই আমাকে বলবে, আমি তার নামটা বলে দেবো কীভাবে এটা কোন জায়গা এবং কেমন লাগলো। দেখো ছেলে বসে গেছে চালিয়ে। এবার আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি। টাটা, বাই।